For better or for worse, the government is going to amend the Panchayati Raj Act. Panchayat Minister says the bill will be introduced in the House in the next assembly session, the one-day budget one. As COVID-19 cases rises in the state, people are beginning to raise their voices demanding a complete lockdown. Schools are demanding full year's fees in advance, but parents of a Bacholi school question why they have to pay the full fees and that too in advance when the only classes conducted are online. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. Cases are rising in the state even as the government seeks to put economic and non-economic activities back on track. People, on the other hand, have begun to raise their voices over the rise in COVID-19 cases in the state, demanding a complete lockdown to minimize the spread of virus. On Friday, Kharivada has been declared as the 4th containment zone in Vasco, while the MPT hospital bed capacity to be raised to 180 beds. Union Minister Shripad Naik also held a meeting with the Chief Minister on the issue. Here's more. Vasco City already has 3 containment zones of Mangur, Baina and Sada. Now, Kharivada will be the 4th new containment in Port Town. Vasco MLA Carlos Almeida has said that after a meeting was convened by the CM, Dr. Pramod Sawant, things had changed for Mangur. Provision supply has also been in line now, and soon in around 2 days after the arrival of kits, antibody testing will begin. And CM and then teacher point mandali. Ek point allo CM regarding local virus from Mangur containment area. CM and then direction delay, then have the negative check, have the swab check, and then you can leave the but don't come back here. Check come dale. Second of the provision for supply for people, that also we have start the one line. Third, for swab test, antibody test, that will start in 2 more days. The kids are supposed to come. So the meeting, 16 तारीख meeting बंद झाली. The meeting आमचं पंचायत मिनिस्टर आलो, अलिना आले, बाहेर आले. And the municipal councillors were there for the same meeting. आणि 16 तारखेच्या उपरांत आयज पर्यंत गव्हर्नमेंटान हेचेर कांयच विचार केलेलो ना. आयज 25 दीस जाले ही एरिया मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर जाल्या उपरांत आयज तांकां अशे त्रास जावपाक लागलेले आसा कित्याक आयज तांकां थंय गव्हर्नमेंटान कसलीच फॅसिलिटी प्रोवायड केलेली ना तांकां बाबा कसले रेशन या बाकाचे कितें आसा ते कसले प्रोवायड केलेले ना. जाय जाल्यार आनीक टेस्ट करा आनी तांकां कितें रिपोर्ट मेळटा जाल्यार ती कवर करून ती एरियाज ते हितूनसून झोनाचेर काडून लोकांक ती जे कामाक प्रायवेट वचपाचें आहा तांकां आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान एक लेटर दिवपाचें आनी कंपनीक तेंच्यांनी अप्रोच करपाचें की ही एरिया आमी काडलेली आहा सो तांकां बरे भशेन कामाक घेवन तांकां क्लियर करपाचें. आनी आमकां जे भशेन ट्रीट करता दुसरे वार्डान वचोन की आमी हे एरियेचे आमकां मातशें पयस पण दवरता ते मातशें लोकांनी समजून घेवन ते क्लियर करपाचें. But what is containment zone? Which area is micro containment zone? Which area is buffer zone? Actually त्याचं सांगून जालेलं. ओके टेस्टिंग केले नेक्स्ट डे त्यांचे टेस्टिंग चालू 140 टेस्टिंग केलं आउट ऑफ दॅट समथिंग 20 or 23 पॉझिटिव्ह स्टील दे आर बॅक होम. आता नेक्स्ट कितें वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप म्हाका तेच जाय वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप केन्ना काडटले. इट इज ऑलमोस्ट 25 days. आमी आतां दुसऱ्या वाड्यार वयता सेम पेशंट जालो तुमी कंटेनमेंट झोनान तुमी हांगा कित्याक गेला. म्हाजे बापाचे स्वता हॉस्पिटलान वखदां हाडपाक गेल्लो तेमी वखदां म्हाका डिनाय केला तुमी कंटेनमेंट झोनान हा तुमकां वखदां मेळना. दीस इज वॉट वी आर फेसींग. आमचे फ्रेंड्स कामार वयता तांकां म्हणटा तुमी नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडा जाल्यार नेगेटीव म्हणून वॉलंटरी तेमी वयता हॉस्पिटलान विचारपाक आमकां टेस्ट करपाचें. बट ते डॉक्टर्स वो कितें स्टाफ म्हणटा तुमकां कितें सिम्पटम्स आहा वी कांट डू द टेस्ट. नाव वॉट कामार कितें म्हणपाचें आनी हांकां कितें सांगपाचें. The Deputy Collector gave details about Kharivada containment zones and arrangements of more beds. MPT hospital as of now आमच्याकडे 162 total beds आसा. We are planning to increase the capacity as soon as possible to up to 180 beds.
You can just go through the order which is already issued by the collector. In that order, whichever areas are mentioned, those all are being sealed. Yesterday late night the order was issued, so today everything we are putting the things in place. We are monitoring each and every day situation in Vasco. Each and every day new cases wherever they are coming up, we are monitoring. Our talatis are on the field. वाडटा तशेंच गोंयांत सुद्दां पेशंट वाडल्यात, परंतु आतांचो जो पेशंट कोविड पेशंट जो आसा, कोरोना व्हायरसचो पेशंट हो आतां थोडो मायल्ड जायत वता. त्यामुळे भिवपाची कांयच गरज ना, कारण आमी जे आपले घरगुती उपचार आसतले किंवा अशें तरेचे प्रिव्हेंटीव मेडिसीन आसता, जो पर्यंत मेडिसीन येना तो पर्यंत ही आमकां काळजी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटली. आनी कोवीड ज्यो आमी ज्यो आर्सेनिका आल्बम 13 ज्यो दितल्यो, हांव सगळ्यांक परत एकदां विनंती करता तुमच्या माध्यमातून, ह्यो 3 दीस फक्त घेवपाच्यो. पयल्या दिसा सकाळी उठले ते बरोबर तोंड धुतले बरोबर गुळी घेवपाची आणि अर्धा वरान 3 म्हणजे 4 गुळी घेवपाच्यो. 4 बारीक गुळी आसता त्यो हातान घेवप ना, त्यो बाटलेच्या झाकणाक घालून तोंडाक घालपाच्यो आणि अर्धा वरा नंतर नाश्तो घेवपाचो. अशें 3 दीस सगळ्यात करपाचें, म्हणजे 4 ते 12 गुळी वतल्यो. जी बॉटल आसतली तातूंत जवळ जवळ 150 ते 200 गुळी आसतल्यो. देखून ताका कदाचित फुडल्या म्हयन्याक सुद्दां ते उपयोग पडटल्यो. At many places, the local bodies and even locals went under lockdown after cases were reported in their area. In Kunkoli and many other parts of the state, people have demanded for a lockdown, while some are even demanding sealing of borders and entry points. Kunkoli locals are in fear as cases are rising in Goa. As per reports, there are nearly 60 to 70 COVID-19 positive cases in Kunkoli, Ambeli, Bali and Fatorpa. The government should go for another lockdown, as this could be the only solution to stop the spread of this virus and bring it under control. बाळ्ळी, आंबेली, फातर्पा हे सगळे मिळून काय म्हणल्यार 60 ते 70 केसीस सध्या आता पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. सो हे सगळे जे लिंक आसा हे वास्कोचे लिंक. थ्रू वास्को हो व्हायरस सद्याक आयज हिंगा सगळ्याक स्प्रेड जाल्लो आसा. सो सरकारान जेन्ना लॉकडावन मागले तेन्ना लोकांनी तांकां फूल सपोर्ट दिलो, लॉकडावन केले, वात्यो पेटयल्यो, धोल वाजयले, टाटा धोडायली, हे सगळे केले, पूण शेवटी तेजो कांय उपयोग जालो ना. पूण आयज जेन्ना आमकां खरें गरज आसा आनी लोक सरकाराक उलो मारता की लॉकडावन कर, सरकार आयकोवपाच्या हेजेर ना, परिस्थिती ना. सो हांव सरकारा कडेन मागता, लॉकडावन हें एकूच सोल्युशन तुमचे कडेन आतां सद्या उरिल्लें आसा, तें तुमी पाळचें आनी लोकांक ह्या मृत्यू तांडवांतल्यान भायर काडचो. आज तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर ह्यो खबऱ्यो सांगतात, पूण आयज जेन्ना सरकारच सद्याक हें सारकें फॉलो करना, आज पार्ट्यो करता, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जायना, तेन्ना लोकां मदीं जी भंय आसली ही भंय वयता. Ramesh Naik Raut and Hiru Mahale for Goa 365 in Kunkoli and Vasco. If you all are having online classes, why do we have to pay the full fees in advance? As it is, we are all idle. Parents from a Bicholi school were quite upset after the school management wanted them to pay their full year's fees in advance. On Friday, some parents were up in arms over the fee issue. The Chief Minister had promised to inquire into schools who are being unreasonable about fees. However, schools are still charging fees whatever way they like. As it is, the corona pandemic has hit all financially. पयलीं तेणी सांगलें की फूल पेमेंट दिवपाचो म्हणून. मागीर आमी थंय बोवाळ घातलो तेन्ना म्हणपालें हाफ तरी भरा, पूण हाफ पेमेंट म्हणजे 5600 सांगतात. आनी पयरूच कॉल करून सांगला सगळ्यां कडेन काय पयशे आसता अशें ना न्हू दवरलेले. आतां ती फी भर म्हणटा, 2 दिसान खंयच्यान पेरंट्स अरेंज करतले. आमी तिच्या कडेन टायम मागलो जाल्यार ना म्हणटा ती. आनी आतां कितें सांगता ती, म्हणजे पेमेंट भरना जाल्यार कितें म्हणटा? पेमेंट भरना जाल्यार ती म्हणटा फुडलें डिसिजन कितें घेवंक जाय तें आमी घेतली, भुरग्यांक तुमच्या काडपाचें कितें करपाचें अशें सांगलां तुमी. पूण पेमेंट तुमकां करचोच पडटलो. आमी तिका विचारलें पेमेंट कित्या खातीर, आमी स्कुलाची फी भरता तर टिचरींक पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून आपूण पेमेंट घेता म्हणून फी घेता म्हणून. आमी म्हणलें स्कूल केन्ना स्टार्ट जातलें तर खबर ना म्हणून सांगता ती, केन्ना स्कूल स्टार्ट जातलें. अशें कशें तर स्कुलूय तुमचें स्टार्ट ना, तुमचें कांयच स्टार्ट ना आनी फी कसली घेतात तर तुमी. ओके फी घेता जाल्यार तुमी म्हणटा की ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट करतली म्हणटा मंडेच्यान त्या स्टुडंट्साची. ती ल्हान भुरगीं कितें शिकतली ऑनलायन? म्हणजे तुमी प्रेशरायज पेरंट्सांकूच परती करता. म्हणजे आमकां घरा कडेन शिकोवचें पडलें बसून तांकां. तुमी टिचरी सुशेगाद रावतली तर तुमच्या टिचरींक पेमेंट दिवन आमी कितें फायदो तर आमकां? आमी शिकोवपाचें म्हणपाचें. आनी ती भुरगीं शिकतलीच कितें आहा तांकां पोर्शन केजीच्या भुरग्यांक? ती कितें म्हणून शिकोवपाचें? ती गेमी घेवन बसतली मोबायलांचेर.
आमी मोबायल दिलो जाल्यार हे बाबा शीक म्हणून सांगलेले नाजाल्यार आमकां काम धंदो सांडून तेंच्या वांगडा बसचें पडलें. कोण पेरंट्स कामाक वयता तेंच्यांनी कशें करपाचें. तेंकां पेरंट्सांक कामाची रावची पडली घरा कडेन शिकोवपा खातीर भुरग्यांक. ल्हान भुरगीं म्हणटकूच तिका 5th to 10th भुरगीं न्हू की बाबा मोबायल दिलो आनी गेली बाबा पेरंट्स कामाक आनी फाटल्यान ही भुरगीं बाबा करतली म्हणून तें जावं शकना न्हू. असा कोविडाक लागून लॉकडाऊन आसा, काम ना, कोणाचं बिझनेस ना, कोणाचं काम ना, सॅलरी ना, 1 रुपया घरान ना. अशें आमी जेवणाचें कशें जातलें तें पळयता आनी ही आमकां मॅडमीन फोन केला सांगता परवा तुमचे चेड्याची फी भर आनी बुकां घेवन वच म्हणून. आज फी नाही ती फुल पेमेंट मागता का फूल पार्ट? पेमेंट मागता 8600 सांगलें. आतां सांगता आमी जेन्ना अपोज करपाक लागले तेन्ना सांगता एटलीस्ट हाफ तरी भर म्हणून. हाफ पासून आमचे कडेन पॉसिबल जायना. हाफ पेमेंट म्हटल्यार 5600 तो पासून आमचे कडेन पॉसिबल जायना. आमी कितें म्हणटा एक म्हयन्याक 1000 जाल्यार आमी करता. 1000 आमी 8 म्हयन्यांचे स्कूल आसा फुडें 8 म्हयन्याकू 8600 रुपया कितें आहा ते आमी तितले फूल करता. पण 1000 पर मंथ अशें केल्यार जाल्यार जाता. नाही आता जे ॲप वायज ते शिकयता न्ही ते कशें कितें आनी म्हणटा? ती म्हणटा मोबायलार आमचे कडेन एकूच मोबायल आसा. जर मिस्टर कामाक गेला ताका मोबायल जाय. आमी भुरग्याक खंयचो मोबायल दितलो आनी ते येदेशे भुरगे ते मोबायलार कितें पळयतले ते पयलीं गेमी काडटले ओपन करतले आनी ते क्लासिका अटेंड करचे ना. येदेशे भुरग्यांक कितें म्हणून मोबायलार हांव M.Com स्टुडंट आसा. हांव म्हज्या भुरग्याक एज अ टीचर कशें घरान शिकोवं येता मागीर हांव हेका पे कशें भरूं. मेन म्हटल्यार म्हजे कडेन ना जाल्यार हांव कशें पे करतलें सर. ताका लागून हांव म्हणटा कितें मॅडमीन आमचे 1000 पे करता जाल्यार आमी करता. ताका लागून गव्हर्मेंटान ताका कितें तरी येवन सांगचें. However, the school management says that fees have to be paid. Otherwise, how would it be possible to pay teachers' salaries? Online teaching, we are not taking online as such. Apps will be sent to the parents who are given the smartphone number. Apps will be sent as per their convenience. At least one of the parents who sit with the child to show on the mobile. Parents will show them and children will later do it on the books given. Now parents wanted only to take the books and go, which I did not permit because we have to pay the salaries of the teachers. We have our constraints. Therefore that I did not permit them. And I given them, some are given part payment and they have taken the books and gone. You are not asking for the full payment, no? No. You have only part Yes, payment. I have given part payment. Your teachers are operating from school or from home? These apps, we have to see, they have to see with them. Monday they are not. Later on when they send the apps, they don't have to be at school. It's not online. When they send the apps, but they have to prepare and show to me. So we'll see together. From Monday we'll have to see together. Now today we were busy with the books and all that. Mahesh Goekar for GOA 365 from Picholi. The Panchayat Raj Act will be amended, the Panchayat Minister Movin Gudino said on Friday. There will be a meeting called on this and after that a final decision would be taken on the changes, he said, adding that the amendments would be placed before the House during the next Assembly session. There are some routine discussions and naturally whenever we take any decision we have to consult the Chief Minister. Now I came to discuss with Honorable Chief Minister. I am introducing quite a few new amendments to the Panchayati Raj Act. So those amendments I have discussed with Honorable Chief Minister. He has recommended certain changes and once we sit again we will be finalizing it. We are trying our best to introduce the amendments in the coming session. Even though it is a one-day session, it does not prevent anyone from bringing amendments or passing bills. Otherwise, thereafter we will have to issue ordinance. As you know, right from 1994, the Panchayati Raj Act has not been amended. As you know, every session they ask for changes. So in tune with what was discussed in the assembly, those amendments are being introduced. One is as far as garbage is concerned. I had assured in the last two assemblies that because people took offense to administrative orders being issued, which were in tune with the directive given by the NGT. Now that will come in terms of amendments to the Panchayati Raj Act. All the Gram Sabhas that take place, the MLA of that area or a Zilla Parishad member from that particular area had no
locus standi to go and attend the meeting. Now he will be allowed officially to be part of the meeting. So Jilla Panchayat as well as the Honorable MLA from any of the Panchayat, if he wishes to attend and convey his viewpoint on certain things, he will be allowed to participate in the proceedings, but he will have no voting right. Amar Chauria for GOA 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Deputy Chief Minister Babu Kavrekar on Friday held an interactive meeting with the elected representatives of local self-governments of 8 constituencies in South Goa. The meeting was to create more awareness about the pandemic, during which the representatives made several suggestions for proper coordination. Members of 33 village panchayats and 2 municipalities, along with WRD Minister Philip Neri Rodriguez, Collector, Superintendent of Police, Additional Collector, Deputy Superintendent of Police, Health Officers, etc. attended the meeting. त्यांची मिटींग आमी आज घडून हाडली आनी हाचे भितर आज आमी तांकां सविस्तर त्यांचे ओपिनियन घेतले ते कशी ह्या कोविड महामारी भितर आमी सगळ्यांनी कशें काम करपा जाय आनी खास करून तुमची जबाबदारी कितें जरी आमी सरकारांनी सुरवाती पासूनच हेजेर बऱ्यापैकी हें घेतलें आसा नियंत्रण दवरपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सुरवाती पासूनच बरी काळजी घेतली आसा आनी त्या प्रमाणे त्यांनी टायम टू टायम मिटींग घेवन हे सगळे म्हणजे व्यवस्थित चालू दवरले आसा ही महामारी जी आसात ह्या कोरोना व्हायरसाक आमचे कसो पयस आमी दवरताले जाल्यार आमी खंय तरी सगळे लोकांनी खास करून इलेक्टेड मेंबर जे आमी आसात तांचो एक्टीव रोल जावपा जाय सरपंचा कडच्यान आमकां खूब बरी सजेशन मेळ्ळा आनी तेय एम्पावर जाल्ले आसा कित्याक ते हे रीच एक्सपिरियन्स हांगा खुबशे एक्सपिरियन्स आहा फाटले 3 म्हयने तेमी कशें हँडल केला पूण थोडी बरी कंक्रीट बरी सजेशनां तेमी सरकाराक केल्लीं आसा आनी ते पासून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक जे थोडे पॉयंट तेमी सांगल्या ते बरें म्हत्वाचे हांव शाबासकी दिता सगळ्या सरपंचाक जेन्ना फीश मार्केट आजूक जाला आनी कांयच थिंगा डिसिप्लीन ना एज रिगार्ड्स टू सोशल डिस्टन्सींग ते आमी फिशरीज मिनिस्टर म्हणून तुमी डेप्युटी CM म्हणून आतांच आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा कलेक्टर ऑफ साउथ तिचे नदरे आज पडले टू पुट इन प्लेस. Sandeep Tuekar for GOA 365 from Margaon. India reported its biggest single-day jump of more than 26,500 coronavirus in the last 24 hours with 475 deaths. This takes the total number of cases to 7,93,802. The tally of active cases in the country stands at 2,76,685. Out of the total cases that have been reported, 4,95,513 have been cured or discharged. A single-day jump of 26,506 COVID-19 cases were reported in India. In the last 24 hours, around 475 deaths were reported. India has reported 7,93,802 COVID-19 positive cases till date. The active cases have crossed 2,76,685. 21,604 deaths are reported and more than 4.95 lakh patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 2.5 lakh COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 1.25 lakh, Delhi 1 lakh, Gujarat 40,000 and Uttar Pradesh 32,362. Across the world, there have been a total of 1,22,64,540 confirmed coronavirus cases. This includes 49,73,887 people who are being treated, 67,35,818 who have recovered, and 5,54,835 who have died. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. The United States is leading with more than 32,20,500 cases, followed by Brazil with 17,59,103 cases, India with 7,95,605 cases, Russia 7,07,301 cases, and Peru with 3,16,448 cases. Clinton D'Souza for GOA 365 in Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back.
The South Goa PDA fish market reopened on Friday. The testing of the various trucks was carried out at the market. The SGPDA chairman was present as the market reopened. The vehicles that have come from out of the state will only be allowed to sell fish after testing is done, the chairman Wilfred Disa said. आम्ही आज होलसेल फिश मार्केट ओपन केल्या कोर्टान डायरेक्शन दिल्याचे भाशेन टेंथ करपाक लायिल्लें ते भाशेन आज केला आनी आमगेले सगळे गोंयच्या लोकांक गेलो एक डिमांड आसलो हे नुस्त्या हिंग ते टेस्ट करपाक FDA कडच्यान आनी तेका लागून ते आमी सदां प्रपोजल आमी FDA आमगेले SGPDA घाताले आनी ते कोर्टान डायरेक्शन दिला आनी आज आमी हिंगा FDA ओपन केले आनी तेणी अरावंड 20 व्हेकल्स आज टेस्ट केले भायल्या आमी SP आमी लेटर केलो हा आनी म्युनिसिपालिटीक केलो हा ही भायल्या सुवात आमकां लागना SGPDA लागना हे दुर्गा भितो हा तितली SGPDA सुवात ही भायल्या हा ती म्युनिसिपालिटीन हे घेवपा जाय तेजे आनी SPकूय लेटर केले आज आमी तेका सांगिल्लो आमी कलेक्टराकूय करया म्हणून भायर नुस्त्या इंकपा जायना हे भायर केलें म्हणटा ते कितें कोताय हिंग भितर सरपा हिंग टेस्टिंग कोताय म्हणटा हिंग भितर सरपाचें न्हय भायल्या भायर इंकून वयतलें हिंग भायल्या हिंग जावपा जायना आमी आजी हाडकोरे कलेक्टराकूय लेटर कोताय तें स्टॉप करपाक. The demand of the people was that the testing done on the fish is seen to be done, and this is being done, the authorities said. आमी फायल्सान हे सगळे चेंजीस करपाक गेले पयल्यो 3 o'clock देखून आमी स्टार्ट करतले व्हेकल्स भितर घेवपाक भितर गेले म्हणटरी भितर टेस्ट करतले आनी 5 o'clock आमी सेल स्टार्ट करतले आनी तांकां तिकेट देखून 5 o'clock सावन स्टार्ट जातली तांकां वरां हाडल्या तिकेट हा वरां 500 म्हणटरी तांकां 3 o'clock भितर ऑलमोस्ट 3 o'clock कशें न्हय 5 o'clock सावन तांकां तिकेट स्टार्ट करतले आनी आतां जाय जाण हिंगा हे कोताले म्हणजे तांकां ट्रान्सपेरन्सी ना म्हूण हे टेस्ट कोताय आमगे FDA भितर देर बंद करून कोताय ते लोकां दिसती पडों जाय ताका लागून आमी आज FDA कडेन हांव उलयतलो इवनिंग हांव वचपा आहा FDA कडेन हांव CM कडेन उलयतलो हिंगा हे ट्रान्सपेरन्सी मुट्टी आसूं जाय टेस्ट कोत्ता तें कळपा जाय तुवें नुस्त्या गेल्यार तुगे टेस्ट कोता तुका दिसती पडों जाय खरें कितें लोकांक दिसती पडों जाय कित्याक लोकांक हेजेर विश्वास गेलो आहा आमी थिंगा CCTV घाताय भायल्यान स्क्रीन दवरल्याय भितर कितें कोत्ता तें भायल्यान दिसती पडपा जाय तांकां डायरेक्शन नाय खंय हें करपाक म्हळ्यार आमी तें परमिशन घेताय आनी हें करपाक मुखार जातलें. Sandeep Tuekar for GOA 365 from Margao. Retired seafarers from Salsit Taluka have not been receiving their pension for the past 9 months. On Friday, led by former President of Goa Seamen Association of India, Dixon Vaz met Deputy Chief Minister Babu Kavrekar and apprised him of their problems. The Deputy Chief Minister assured them to take up the matter with the Chief Minister. The retired seafarers get around 2,500 rupees pension. They depend on this pension to meet their expenses. They have been facing hardships after their pension was stopped. तारोडी भावांचे पेन्शन मेळटा ते 2000 आनी प्लस 500 टोटल 2,500 तांकां मेळपा जाय काय ते गेले 9 म्हयने तांकां मेळ्ळे ना पूण एक ते बरोवन तेमी म्हणलें आतां हांवें सुद्दां आतां NRI कमिशनर आमचो एंथनीक डिस्कस केला तेणी म्हाका सांगला की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूवल सगळें मेळ्ळें आसा बाकी सगळें कितें आहा तें हें करपाक हांव CM कडेन आमी दोगूय डिस्कस करतले तारोडी भावांचे पयशे मेळपा जाय तांकां मेळपाकूच जाय कित्याक तांकां जे रिटायर जाले उपरांत ते तेजेर डिपेंड आसतात आनी आमकांय खबर आसा म्हणटकीर ते पयशे तांकां मेळचे अशें आमचो प्रयत्न आसतलो. 9 म्हयने तारोड्यांक पेन्शन मेळना आनी लोक फोन करीत आहा कांय जाण रावन थोडे भायर देखून पडले आयज हे कोरोना व्हायरसा मारामारी लागून लॉकडावनाक लागून लोकांक त्रास जाले आनी जेन्ना आयज 9 म्हयने तांकां पेन्शन येयलें ना जाल्यार आमी चीफ मिनिस्टराक मेळलेले बरयलें सो फायनली आज एक लास्ट एटेम्प आमी आमगेलो सालसेटा दोगांयचे मिनिस्टरा मेळ्ळे आनी तेमकां सांगलां बाबा तारोटांगले पयशे कित्याक तुमी 9 म्हयने डिले केले वॉट इज द रिजन इदर इट शूड बी अ गुड रिजन बिकॉज 1 म्हयने येयलें ना 2 म्हयने येयलें ना बरें आहा 9 म्हयने आतां तो डिप्युटी CM ऑलरेडी उलयला आनी ताणें एश्युरन्स दिलां दे वील फॉलो अप. Sandeep Tuekar for GOA 365 from Margao. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website at www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.